Čo? OK, už to ide. Dobre, čau. Poďme vyčítovať ten prstol. Tamara, donies mi mobil. Poďme vyčítovať. Či tatov tablet. No. Nie, ja teraz hrám. Jaj. Tatov tablet. Jo, a s, on, z, a, b, a. Dve Bčka. Tri Bčka. Ičko, Bčko, Ičko. Také hovadiny nefungujú. Ó, lietadlo takého. Chce sa vyčítovať štvorkolka. Marek, vyčítuješ mi potom tú limuzínu, hej? OK, a pozrite. Marek bude vyčítovať limuzínu. Nie, prosím. Nerobte auta. Nič mi nerobte. Rýchle, ramadej. Ja som autíčko. Ja som autíčko. Ktoré sa začína. OK, nahraj bez čítov. Vyčítuj mi Nie, limuzínu. nič. Teraz čo nemôžem. Rodom ti vyčítuj. Franklin je nahý. Má vlastné. Nešatý. Ukáž tam, kde si čo vyčítal. Toto dole. Toto. Toto? Nie. Čo? Oj! Gdzie ty takie ty? Ty się wyczytowała. Jest! Marek! Ale co tam się wyczytowała? To si nevyčítovala. Vyčítavala. Tam bola žena. Takže nie. O, pekne ma falo. Karoli. Takže dajme ci. Bočiene A, B, A. Bočiene A, B, A. Boši. B, A, B, A. Bočiene. Pusti, čo to má? Mám som zahrať? Nie, počkaj, da čo robím. Ideme si zahrať. Marek, ideme si zahrať. Ideme si zahrať šport s tebou, Marek? To nás Marek, ideš si zahrať so mnou šport? Marek? OK. Ale nevyberaj mi behačku. Behačku. Marek, dáme to zelené, kde sú lyžiarka. Keď či to zelené? Marek, ktoré dáme? Zelené či fialové? Marek, zelené či fialové? Fialové. Marek, nebudeme dávať bežka. Lebo Alice to bude zase štukať. O nie. Nerob, už to nedávam tam oči. Ja pustím pesničku. Myslím, že ty nerob
postaviť. Royalko. Po oc a po ost a po iči. Dám pred dvoch, hej Marek? Tam tak sa poza Mareka postaviť, tam príde. Myslím, že si nerob, tak si tam pozrieme. Marek. Kde sa lica? Marek, poď sa postaviť. Royalko. Boxeky. Po oc a po ost a po iči. Dám pred dvoch, hej Marek? Marek, hráme. Royalko. H-A-H-M-E. Dobre. Tak pohni. Ja nehrám. Hráš? To povedal, že hrám. Si to povedal. Takže poď. Tady začíná. A ty. Když to přesvědčeno. Já teď to je originál. Já říkám, že Matěj chce jít polovina na 17 000 korun. Vidím tam lidi, ne. Co mi tam naučila rozehrávat? Čekaj. Ty jsi taky Já nevím, že jsi měl počatý. Ano, nějaký 12 jsem měl. Taky já, no to je 14 skoro. Ok, tak aspoň Matěj bude mi ty důležité. Ne, 4. Dobré, ne? Ne, 4. Pět. Já jsem dala super. 6, 5. Rozohráváš. Lidi, já mu říkám, že dám takový skóre, že nebude mít šanci to skóre překonat. Dám 100 000. OK, dám si noob, ale ten noob bude noob. Hej! Čoví se? Ty velký skóre vám říkám. Ty mi tu zamátáš. Hej! 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 Ah! Hej! Ah! Já cítil, že dám nejvíc. Kolik mám? 34. 34. Ty vás ze sposa to nedám, jo. Někdy jak tam vynezdí, do toho dílo až A to už si... sedím. Pak neletím. Vyhrala. Šťastná. Dobré, někde na tom. Tak zase dáš ping-pong však. On, že... Ne, počkej, zase na něco jiného. Víš, jak... Ty nechytáš? Aha. Ok, já už tady zapomínám pro kameru, protože Matěj se tady snaží pokusit moje 34 skóre, takže třeba dá něco velkého. A já si vlastně si držím kameru a já 15 kliků, takže ok, můžete sledovat Matějovi. Dobrý, Já už teda jsem ti nějaký roky, tak ty se lidi, já ti mám načet. Pojď, já si na něco. Jako, že taková... Já si dám 10. ne, dej. No mi daj, rozohráváš. Tak jo, Matěj je tady. Řek se ne, já. Pohni! A to je nic. Nejsem dočičil největší. Ok, lidi, to už bude všechno pro tenhle díl. Tohle speciální challenger, že jo, Matěj? Každopádně se vám 11 teď? díl světelný 11. Tak, dejte palec nahoru. Co tebe? Už je nějak našla.
A zvívěja, že ho doufám, že někdy. Hrozná. Nebo chlapy. Já nevím, hrozná. Čadej, líčky! Hranění. Taká to jsem. No dost pěkná. Stavová. Hrozná. Dneska si otvorím ještě. Mike, To je vajíčko vrožen vypražený vo vajíčku. já! Potom, za chvíli. Ty to hrajeme Ty smrkej se. Ty si dala fotbal. Umíte si představit, že jste tady stáli, jak jste takhle se cítit hezky. Nachytal tam kačku s tím klukem posteli. Pamatuji, zkusím říct, co bych udělal. Přišel bych domů, otevřel bych dveře, že jo, logicky. Přišel bych tady sem někde, protože tady je postel. Tohle je první věc, kterou bych udělal. Začal bych se rozjíždět po místnosti. Fakt by mi jako jednou, že tam leží s klukám, jako, že to teď jsem divně, ale to je pochopíte proč. Protože bych se začal dívat do různých míst, jako jsou tyhle poličky, skřínky a tak, jestli tam někde neleží, jako jako jsou tyhle poličky, skřínky a tak, jestli tam někde neleží jakoby kamera, protože bych čekal, že to je nějaký ten. No a ve chvíli, když bych obešel všechny jakoby nebo očima, bych prostě takhle prohlídnul úplně. No a musím to všechno prohlídnout, protože tam skříní, ty vole, bych nevěděl, jestli mám chytnout kačku a dát si těžký, což bych asi fakt neudělal, protože já holky fakt nemlátím. Ale ten kluk to taky úplně nemohl, ale jo, vlastně mohl, protože to prdele, když by byl telefon na bytě, tak by viděl, že tady byl nějaký kluk, takže jo, přišel bych, nahnul bych toho kluka, dal mu ránu, bych to ven, pak bych řekl, že to spadne konec. Ale myslím si, že tohle je dost nereálný, protože my s kačkou si fakt věříme a máme už takových tak úplně. Já jsem táto. Tohle je jedna věc, kterou tady chci fakt rozebrat. Ty jsi dal, že jsem nějakou sázku, kdo bude mít víc. Nevím. Pozor, nebude nic. 1-0. O tyčku. 1-1. Rozkopáváš, no kopni! To jsem já a Lica. Já jsem dost Doli. No vždycky mi to takže fotbal mám ráda, ale nedávám taky to góly. Když se řekne přirovnání, určitě vás napadne spoustu věcí. Napište do komentářů, které dedy používáte. V dnešním videu vám ukážu 25 nejlepších přirovnání. Třeba některé z nich využijte. Pohodlně se usaďte a poslouchejte, jestli některé náhodou neznáte. Vyvádí, jak dostihová kráva. Kouká, jak poslední brambora ze sklepa. Ani se kopneš! Čumí, jak sop na kolobě. Teraz dále pozor! Brankár jede! Nenápadnej, jako jednorožec na náměstí. Ten internet je rychle, jak co ho bolí žaludek. 2-2. Usmívá se jako prasklý párek. Potřebuje to jak jelen v klobu. 2-2. Mi dávaj! Ahu! No do tebe rovno. Není až tak. What's up, Yeah, everyone? geez. This is OJ. Today I'm talking about what Ian Ash believes to be one of the strongest cards in the game. I Yeah. feel like this is like giant poison, except it's not in every single deck because it contains a legendary. I'm able to consistently score 10 to 12 wins with graveyard since accumulate on the board. For every arrow, the tower shoots at the Mega Minion.
That's every skeleton that isn't going Berarti to sudah die. rumput teman. Imagine you can counter the skeleton army with Zap. It would just destroy the tower really fast. Let's go. Let's break down the deck usage into individual cards. Since this video is going an entire deck, I won't go into too much detail about every single interaction of each card. You can use the Fireball anytime you can kill 4 elixir or more. Basically, you can use Fireball when you hit a medium-sized ship and clip their tower for some ship damage. This is a huge win condition. Always use it with archers, minions, minion horde, or even barbarians. If you recognize a pattern, you can always counter your graveyard with barbarians. This is the first time I'll precast the Fireball. The scoundrel can ensure your graveyard does thousands of damage to the tower, and they're now down barbarians. If you want to use something else other than Fireball, Freeze is really fun to use. It's good to freeze any graveyard counters like archers or minions. This can potentially deal more damage than a Fireball, since it also shuts down the tower from killing skeletons. The drawback is that you now have to worry about a huge counterattack, and you're down 4 elixir. Be sure to be at an elixir advantage when using this spell. Only know when you have counters to units you froze. In my deck, I usually only use Inferno against giants, golems, or bowlers. If there's a giant bowler, I'll do a 4-2 plant. It's usually not that easy, but we always have it, that's why I always have negative units the bowler. The Inferno Tower is critical in this deck because it allows you to pressure the other lane for negative elixir trades. When I see a golem, I'll go all out and pressure the other lane with graveyard because I'm confident by the time the golem reaches my side, I can just do a 4-3 plant for a positive elixir trade. Lane pressure and elixir management is extremely important. By pressuring them, you're denying them the privilege skeleton army, furnace, archers, all ground units. Then it translates into a counterattack, and it doesn't matter if they have buildings to counter it. For every arrow he's tanking, a new skeleton isn't being killed by that arena tower. If I can afford damage in my arena tower, I'll always use the bowler to counter a hog. It does cost 1 elixir more than the hog, and the hog does manage to hit the tower once, but this translates into a deadly counter attack. I'll have enough for graveyard plus fireball once he reaches the other side. He's also great at defending against the popular Ice Golem Hog combo. Paired with the Mega Minion Archers or Ice Spirit, they can prevent a lot of damage from being done to the tower, which also translates into a counterattack. If Ice Spirit is particularly good, it does cost 2 extra elixir to completely shut down the Hog. That's an investment for a counterattack. Big purple guy with almost 2,000 health tanking for a graveyard is a common win condition in this deck. When defending against splash units like a wizard or even your enemy's bowler, you never want to plant him directly in front of the tower. It'll just clip the tower with all of that unnecessary damage. The Tombstone can substitute the Inferno Tower. It's not an absolute tank killer, but it can pull them. It plays kind of different than the Inferno Tower, because you can plant it on the map. In that sense, it's also kind of an defensive building where it helps your graveyard accumulate skeletons when they're attacking. It's nice you shape well. It's a building where it helps you.
they're attacking. This is the most important card in the deck for me. It straight up counters Mega Minion, which is very common to see. Like when they counter your bowler with a single Mega Minion. It can counter a lot of other cards too. Single interactions, it stops cards like Spear Goblins, Archers, or Ice Wizard, all for a positive elixir trade. It can stop a Prince charge, which is extremely important to protect your Inferno Tower. In larger battles, if I see a Giant and Prince, you can do a 4-3 plant. This distance only pulls the Giant, it does not pull the Prince. Then I'll use the Ice Spirit to pull the Prince and draw him into the Inferno Tower, plus freeze him, stopping his charge attack, and stopping that Giant in his tracks. It's all about how you use the Ice Spirit. If you pre-plant an Ice Spirit, it won't clip all 6 minions. The most important part is planting it close enough that the first minion hits the Ice Spirit, so it clumps them all up. He'll live long enough to splash onto all 6 of them for a huge positive elixir trade, and if they have a minor, you can just zap the horde. In terms of offensive uses, this guy can tank 2 shots from a tower and freeze the tower for 1.5 seconds. The graveyard has a slow load time, so it spawns its first skeleton 1.5 seconds after casting. So the perfect timing is to plant the Ice Spirit, immediately followed by casting that graveyard spell on their tower. If you plant the graveyard, then the Ice Spirit, the tower won't hit it twice. That's 2 skeletons that didn't accumulate. This is a great combo if you know they have 0 counters to your graveyard in their hand. Like when I see them use the only counter to graveyard, in this case, Archers. It's also particularly effective when they touch the building in the front. This is when they're down on elixir. If you push the opposite lane, the Ice Spirit will slip past the building. Despite the spawn nerf the Tombstone recently had, a well-timed and well-placed Tombstone can still counter a Furnace very effectively. The Furnace deals over 1,000 damage to the tower if it's left ignored. It's a struggle playing against it. You should never let Fire Spirits travel to your tower. Basically, one Fire Spirit packs the punch of a Fireball on an arena tower. Bowlers are perfect against spawners, even if he doesn't reach the tower. His tanking capabilities are really good for graveyard. If you don't have a bowler, you can't use them. An Ice Spirit can deny 2 waves. You want to time it so that the first Fire Spirit dies to the tower. Then swerve that second Fire Spirit onto your Ice Spirit to tank it. Then it'll jump onto the next wave that spawns. Each wave is worth 1.5 elixir, so this is a good positive elixir trade. If you want to change it up a bit, the Ice Golem is a bit easier to use. He offers similar defensive capabilities as an Ice Spirit, but it's usually more guaranteed defense. It's not as finicky where you need to worry about the attack placement or timing like an Ice Spirit does. Plus, you can kill a skeleton army when it dies. It just offers so much value for 2 minutes. Basically, you can tank most units or tank tiny pushes. The reason why an Ice Golem is better than a miner in a graveyard deck is because he doesn't need to reach the tower to attack it. He just needs to be in range of the tower. Skeletons accumulate really fast when he's tanking. Archers function very similar to the Ice Spirit in that they can defend against those cards, and the twins can't be zapped or long. Fireball them. Usually when I start the match, I like to split the archers. This lets you attack or defend either side. With the Ice Spirit, a single archer can deal just over 500 damage to the tower. If your opponent is running a high cost, there's no way they're defending both single archers. Splitting them in the prevents both archers from getting splashed by units like a baby dragon or a vulture. Archers paired with the graveyard can be very deadly too. If the archer tanks with the skeletons, more skeletons will spawn. If the skeletons tank with the archers, a single archer could be sniping the tower for the entire duration of the graveyard. One thing to note about splitting cards is that once a tower is down, the path will be differently. It won't split around the back end. This is the area you have to constantly. Any of these tiles will work in splitting the archers. With the recent balance changes, the Mega Minion still functions the same. You can counter most units like a bowler or Valkyrie, and it still one-shots archers. This card is mostly for defense and rarely pairs with the graveyard, unless you can manage to build up a really huge counter-attack. This card takes care of all the small units like goblins, minions, skeletons, or even the skeleton army. It's fairly reasonable to use this to split an Inferno Tower to allow your bowler to get a few extra shots in, or even to force the Inferno Tower to target onto skeletons and save the bowler. When paired with an Ice Golem or Ice Spirit, it can shut down the popular minor minion horde. A popular counter to graveyard is skeleton. This card counters the skeleton army when they try to defend your graveyard. If you aim it just right, you can take out all of the skeletons for a positive elixir trade. As an added bonus, it shuts the tower and stuns it. This type of deck works great in challenges and tournaments.
Archers dive to Mega Minion won't hit at tournament standard. This is also a deck that works really well on ladders, simply because level 1 Radiant goes roughly 2,000. Musimy to zagrać. What's up everyone, this is OG. Today I'll be talking about what me and Ash believe to be one of the strongest cards in the game. I feel like this is like giant poison, except it's not in every single deck because it contains a legendary. I'm able to consistently score 10 to 12 wins with graveyard decks. It's just insane. Here's my personal deck. It's a variant of Colton. Poczkawki bude tam, gdzie się tam to skończy. Można. Nie skończyło. Hello guys, welcome back to Golden Wells. This is Chetan here from WQ and welcome back to a brand new Clash Royale Jak video. to musisz, wiesz? Before we get into the video, I just want to say that I'm recruiting. So this is my plan here currently WQ, and we're 23 members now. We're trying to gain a lot of people, and it's just 1,000 trophies, so you guys can go in. As you can see, we have a lot of donations over here, and it would be amazing if you guys can, talk to, join and talk to me. If you have any questions, you can go ahead and ask me out, because I have a lot of experience. I've been playing this game for 9 months, so there's no ranting, and let's go ahead into the video. So today we're taking a look at the Sparky deck. This Sparky. Jak z będziemy się najlepiej. To tak. What's up guys, it's Chronicle Gamer bringing you back with another Clash Royale video, and today I'm going to be showing you 2 replays and I'm going to be doing one like Alicia, really? Really? Co się działo? Alicia. Poczekaj. What's going on, guys? This is the King Hunter with another episode of Clash Royale release. And so I'm going to show you the Sparky Giant Lumberjack Ice Golem Breeding Spear Fireball Skeleton Army medium deck. Hey, what's going on, guys? Welcome back once again. It's the Ball 2 stoked to be here with you guys. There, you don't know why. Go ahead, Ash. No, I already know. You want to know why? It's a yes or no answer. Alright, here we go. Play it in a grandchild. Marek, idziesz grać z nami? Idziesz grać z nami pretro. Nie. Ping-pong. Co nie da retro? Tu masz. Nie, to zupełnie nieco inne. Tak. Wow. O, jaka. Jeszcze 2 taki. Ale stripek nie zobaczysz. Au. Anka. Okej. Będzie sobie. A także... Nie. Ja są to. Ja są tato, także chodź. Ja są tato. To jest Alica, także... Nie wiem, Marek. No tak nie graj. Nie wiem. Tak nie graj. Sama ty grasz. Welcome back, guys, to another Clash Że ty się... I. underused card, and probably one of the most underused legendaries in this game, and that is the Sparky. This Sparky deck is extremely powerful if you know the right
ways to play it. And the initial stages, I played with this deck and I lost a lot of times, and then I got to know how to counter each card. And I'm going to be doing one live battle with this deck right here. So this is the first replay that I'm going to be showing you, and this is the first 2 replays. Tam ideme hrát něco jiné. Dobré. Už ju hrám. Mě nehráš, pane. Už ju idem zapnúť. Mala by som mohla zapiť? Nie. Alebo niečo? Nie. Čo si zahrať? Nie. Clash Royale. Tam už ju hrám. Tamara, poď si vybrať panáka. Tamara. Ba! Ktorého chceš? Nie som červená. Já jsem. Je tam jedna očka. Prosím, nech to bude ping-pong. Prosím, nech to bude ping-pong. Ping-pong. Boxovat. Hodíš sebe? Ano, asi. Podľa mňa nie. Keď je tam. Nie. A pozri, ale ona ťa to otočí, počkaj. Asi dvom zatiaľ. Chceš mať aj ty doma tento limitovaný herný set? Xbox One. Dúfam, že porazím tvoj rekord. A 7 mám. Dobre. Aj mám pár Daj mobil! 10. That's pretty good. Really. Really? Nekončím. Really? 2, 1, 0, 5 máš. Ja mám 7, ja mám... No keď som bojovala proti nejakých 5. To vyhrám ja. Dneska vyhrám ja. Klobouky. Klobouky.
Máš 5, 6. Fú. Máš 12. 6, 5, 4, 3, 0. A máš 21. Kde má 22? Pierko blín. Kde máš 150, ja 150. Si sa uvidí. Naraz, tak. 5, 6. Opačne 9, čas. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Až 22 máš. 19. 19. 22, 5. No, 2, 5. Oddá. Na co ty robisz? Co? Ja! Pimpa! Ja. Začte porazit. Začte kloboučky. Ty si bez kloboučky, to byl velký pán, já to poraz to. Ty si dal kloboučky. Kloboučky. Ty. No ty. No ty. No ty. No ty. No ty. Ty, veď som ti už dala. Veď som ti povedala ja, že ty. Ešte ráno, čo tak rýchlo utíkáš. Čo zúťa utíkáš? Nehrám. Čo to je, jaký trpek? Ale aj tak budeme v 50. Budeme mať... Co ma robí? OK, čus ľudia, dneska tu máme streamik, jak sa máme? Tak ľudia, jak sa máme, dneska tu máme streamik, ja šernem streamik, to pošlem iba ľuďom, že streamujem. To by asi vypapalo mi tomuto, do skupiny to pošlem, potom tuto pošlem, tom Šimkovi to pošlem, Damianovi, kto ešte taký mohol prísť na stream, Samo, Ferrand, OK. OK, OK, dúfam, že to všetko ide. Royalko. To faka. Jak. Ach jaj, do faka.
Nie. Dúfam, že to ide, hej. Ide. Nie, slow connection, do prdele. Nevedel som, že s tým budú takéto komplikácie, gašer. Prvá vec, dáte si obchod play, dáte si, že... No, tu som si už napísal, že test, tu napíšete meno streamu, ako sa chce volať, váš stream, neviem. Clash Royale, piatkový stream, alebo ja neviem, to si vymyslíte. Tuto si dáte popisok, ahojte, moje meno je Jožko Vajda, môj Skype je tak a tak. No proste, informácie, popisok. Tu dáte, že public. Tu dáte, že create event. A ešte som niečo zabudol, počkaj, dám to preč. Tu si môžete nastaviť kvalitu. 480 ja používam, môžete dať 720, no